dy by dx is e to the power 3x and e to the power 3x plus 2y. E to the 3x plus 2y. So we have that is number 7, I guess, right? dy dx equals to e to the power 3x plus 2y. So what we have to find out here, we have to find out what will be the solution, right? What will be the solution? So what will you do? Okay, dy by dx. So this is our function of xy. This is actually function of xy. This one. This is function of xy, right? So capital function of xy, let's say. So you have to write down here e to the power 3x into e to the power 2y, which will be basically function small function of x and a small function of y. That means we can consider this is f of x, right? And this is g of y. So now we can separate all the terms 1 by e to the power 2y dy and e to the power 3x dx. Okay, so 1 by e to the 2y can be written as e to the power minus 2y dy equals to e to the power 3x dx. Come on. So after that, what will you do? So then next case is so we'll integrate on both sides. We'll integrate on both sides with respect to the corresponding variable. So if we integrate the left hand side, left hand side, what will be the result? That will be 1 by minus 2 e to the power minus 2y. Okay, in the right hand side, 1 by 3 e to the power 3x. Come on, and plus c. Okay, so then if we write down now, what else we can do in here? So if we 1 by 3, so we can change c as our wish. So we can write c like here. We can write c here minus c. So 1 by 3 to the power 3x plus 1 by 2 e to the power minus 2y will be equals to minus c. Okay, so now if we what else we can do it here? Well, so Sir, yes sir, wouldn't that be plus C? say again. Wouldn't that be plus C? It doesn't matter. আমি প্লাস সি ও কনসিডার করতে পারি, মাইনাস সি ও কনসিডার করতে পারি, it doesn't matter. তুমি যদি প্লাস সি কনসিডার করতে তাহলে এখানে প্লাস সি থাকবে। সি ইজ এ কনস্ট্যান্ট, রাইট? সো আই থট লাইক আমি যদি মাইনাস সি কনসিডার করি, সো দিস উইল বি প্লাস, এটা হবে প্লাস সি, রাইট? This one will be plus. Okay. So finally, if we want to make something different, how to find out the solution properly? Okay. Well, now take if we take the logarithm, no, it doesn't work. It will not work. We have to find out the solution of y. So half this. Okay. Give me a second. So we want to find out the value of y, right? Value of y. We want to find out the value of y. So if I add 22 minus 2y, then this will be 2c plus 2 by 3 e to the power 3x. Come on. So now taking ln on both sides, this will be minus 2y, then ln of 2c plus 2 by 3 e to the power 3x.
So finally, the result of y then becomes minus 1 over 2 ln of 2c, okay, 2c plus 2 by 3 e to the power 3x. So in that case, yeah, I think minus to the multiplier, this will be minus, this will be minus, this will be minus, this will be minus, okay, minus minus minus, কেমন? ঠিক আছে, give me a second. So did you understand how to how we have found the solution? Yes, sir. Yes, sir. ঠিক আছে, আচ্ছা স্যার ওই স্যার, প্লাস সি আর মাইনাস সিটা স্যার এটা কি আমরা প্লাস রাখলে কোনো সমস্যা হতো? নো নো নো, কোনো সমস্যা হতো না। তখন যেটা হতো, তখন হচ্ছে এখানে একটা মাইনাস সাইন চলে আসতো, এখানে একটা মাইনাস সাইন চলে আসতো। সো উই হ্যাভ ট্রাই টু অ্যাভয়েড দোজ মাইনাস সাইন্স, ওকে, because this is our flexibility, okay. We can choose plus c, we can choose minus c, okay. Sometimes we can choose ln c, যদি আমাদের এখানে রেজাল্টে লন থাকতো তাহলে লন c চুজ করতাম। It's up to us actually, okay, there is nothing problem, কেমন, ঠিক আছে। Okay, so now let's try to solve this one, number 8. Number 8. Is it okay with number 7 for everyone? Yes, sir. Okay, so e to the power xy, e to the power xy dy dx, dy dx equal e to the power minus y, e to the power minus y plus e to the power minus 2x, e to the power minus 2x minus y, I guess, right? Okay, so then what shall we do? Can anybody guess? কেউ গেস করতে পারছো না কি করব? সো আমরা এখানে এই প্রবলেম, এখানে যেটা করছি সেটা হচ্ছে আমরা সেপারেশন অফ ভেরিয়েবল করছি। মেথডটা হচ্ছে সেপারেশন অফ ভেরিয়েবল। সো আমাদের কিন্তু টার্গেট একটাই থাকবে, সেটা হচ্ছে ওয়াই রিলেটেড যতগুলো টার্ম থাকবে সেগুলো এক সাইডে নিব, আর এক্স রিলেটেড যতগুলো টার্ম থাকবে সেগুলো রাইট সাইডে নিয়ে যাবো। এটাই কিন্তু আমাদের টার্গেট। তাহলে এখন তুমি বলো, আমাকে বলো কিভাবে কি করবো, বলো। স্যার আচ্ছা, ওটা ই টু দি পাওয়ার এক্স ওয়াই না? ই টু দি পাওয়ার এক্স ইন্টু ওয়াই না, ই টু দি পাওয়ার এক্স ওয়াই না, আই গেস। এ টু দি পাওয়ার এক্স এন্ড ওয়াই হচ্ছে, আচ্ছা, ওকে স্যার। ঠিক আছে। এ টু দি পাওয়ার এক্স ওয়াই হলে কিন্তু এটা হতো না, এটা প্রবলেমটা আমি সলভ করতে সেপারেশন অফ ভেরিয়েবল দিয়ে এটা সলভেবল হতো না, কেমন? তাহলে আমি কি করবো, অল, হ্যাঁ, সো লেফট হ্যান্ড সাইডে তোমার e to the power x into y into dy by dx, right? Right hand side e to the power minus y plus e to the power minus 2x, right? This can be written as e to the power minus y without any doubt. So now I can take e to the power minus y common in the right hand side, and I can then shift that e to the power minus y from the left hand side. So there will be y divided by e to the power minus y and dy dx, right? So what will be left in the right hand side? 1 plus e to the power minus 2x, and e to the power x যে টার্মটা থাকবে সেটাকে আমরা ডিনোমিনেটরে নিয়ে আসবো। Did you understand? বুঝতে পারছো? জি স্যার। Okay, so what next? It's very simple now. Y e to the minus y will be moved up, e to the power y dy, 1 by e to the power x will be e to the power minus x plus e to the minus 2x by e to the power x e to the power minus 3x, right? And dx will be
multiply to the right hand side. Is it okay? So now I would like to ask you everyone to integrate on both sides to find out the solution for y. Y সলিউশনটা সবাই বের করে ফেলো। লাস্ট ক্লাসে আমরা দেখিয়েছি এই টাইপের প্রবলেমগুলো কিভাবে করতে হবে ইউজিং টেবল ইন্টিগ্রেশন। What is the solution? Everyone please do that. It's not difficult, guys. তোমরা যদি জাস্ট ক্লাসে শোনা বসে থাকো তাহলে কিন্তু হবে না। ফিজিক্যাল ক্লাসগুলোতে আমরা যেরকম ভাবে প্র্যাকটিস করতাম সেভাবে প্র্যাকটিস করে দেখবে যে কোর্সগুলো ইজি হয়ে যাচ্ছে, তোমাদের গ্রেডটা আপ হচ্ছে ভালোভাবে। করতে পারছো তোমরা? না পারলে আমাকে বলবে কিন্তু, মানে যার যেই টাইপের প্রবলেম হোক। Raful Islam Ronnie, are you there? Raful Islam Ronnie, are you there? Raful Islam, can you hear me? শুনতে পাচ্ছো? Not here. Samsul Alam Niyam, are you there? Yes, sir. আচ্ছা, তুমি আমাকে বলবে যে তুমি লেফট হ্যান্ড সাইডের সলিউশনটা কি পেয়েছো, ইন্টিগ্রেশন করার পর লেফট হ্যান্ড সাইডে কি পেয়েছো এটা বলবে আমাকে। Sir, আমি করতেছি স্যার still. Okay, how long it will take time? Sir, left hand side এ কি y e to the power y minus e to the power y আসে? লেফট হ্যান্ড সাইডের ইন্টিগ্রেশনটা মনে হয় আমরা লাস্ট ক্লাসেও করেছিলাম, তাই না? ইফ আই এম নট রং। Yes, something similar. হ্যাঁ, so I guess if I do it in the right hand, in the side, স্যার বলো। এই কোর্সে কি আমাদের এই যে যেরকম y টু দি পাওয়ার ইউআই x টু দি পাওয়ার ex এগুলোর ইন্টিগ্রেশন কি আমরা এক স্টেপেই করব নাকি ইউভি রুল দিয়ে ব্রেকডাউন করে দেখাবো? স্যার ইটস আপ টু ইউ, কারণ এটা তো আমাদের ম্যাথ 130 কনসেপ্ট। তো তুমি যেভাবে তোমার কাছে কমফোর্টেবল হবে সেভাবে তুমি দেখাবে। রাইট সাইডে তুমি একটা ক্যালকুলেশন করে নিয়ে দেখা, যেমন আমি এখানে যেটা করছি, এখানে তো ইউ ভিতরে আমি করছি না, আমি টেবুলার ফরম্যাট ইউজ করে করছি। আই হোপ লাইক দ্যাট উইল বি ইজিয়ার। জি জি স্যার, মানে আমি বলতে চাচ্ছি যে যেমন x টু দি পাওয়ার ex এরকম সিম্পল গুলোতে তো স্যার মানে জানাই থাকে অ্যানসারটা কি হবে, তো স্যার ওটা কি আমরা ডিরেক্টলি লিখতে পারবো? কোনটা, ই টু দি পাওয়ার মাইনাস এক্স না এক্স ইন্টু ই টু দি পাওয়ার, কোনটার না কথা স্যার, বলছো? এক্স্যাক্টলি ফরম্যাটটার কথা, যেরকম x টু দি পাওয়ার x ই টু দি পাওয়ার x বা এই যে y ই টু দি পাওয়ার y। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, এটা তো যদি এটা পরের লাইনে স্যার। জি বলেন। হ্যাঁ, পরের লাইনে তুমি এটা ইন্টিগ্রেশনটা তুমি জানা থাকে বলতে, অ্যাকচুয়ালি তুমি যদি টেবিল ইন্টিগ্রেশন না করে এটা কিভাবে লিখবে সেটা আমার অ্যাকচুয়ালি জানা নেই, ঠিক আছে? অথবা ইউভি ইন্টিগ্রেশন ছাড়া তুমি এটা কিভাবে লিখবে, মানে তুমি কি মুখস্থ করে এটা লিখতে চাচ্ছ এরকম কিছু? জি স্যার, মানে কমন দেখে বলতেছিলাম স্যার। এটা 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 কমন, হ্যাঁ। যেমন কমন হলেও আমার কিন্তু অ্যাকচুয়ালি মনে নেই যে এটা ইন্টিগ্রেশনটা অ্যাকচুয়ালি কি হবে, আমার কিন্তু টেবিল ইন্টিগ্রেশন ফলো করে এটা রেজাল্টটা বের করতে হচ্ছে, বুঝতে পারছো? জি স্যার। আমার কিন্তু অ্যাকচুয়ালি মনে নেই যে এটার ইন্টিগ্রেশন এক্স্যাক্টলি কি হবে। জি জি স্যার। সো তুমি যদি এটা মেমোরিতে রেখে লিখো তাহলে একটা কনফিউশন রাইজ করে, ডিড ইউ ডু ইট বাই ইউরসেলফ অর ইউ জাস্ট কপি ইট ফ্রম আদার্স। যদি এরকম করে থাকে সাইডে অ্যান্সার থাকে,
তখন দেখা যাচ্ছে কনফিউশনটা ইনস্ট্রাক্টর বা আমাদের মেমোরিতে আসে না আর কি। হ্যাঁ, সো ইটস ইন্টিগ্রেশন ইজ y, integration is y e to the power y minus e to the power y, right? Okay, ঠিক আছে। This integration is very simple, তুমি কয়েক সেকেন্ড লাগবে এখানে এই টেবিলটা ফর্ম করতে, তাই না? Equals জি to this part is minus e to the power minus x, this part is minus 1 by 3 e to the power minus 3x, and we'll apply here s3 right now. Okay, so what will we have here? Y to the power y যদি আমরা কমন নিয়ে ফেলি, sorry, if I take it to the power y common, there will be y minus 1 equals to minus e to the power minus x minus 1/3 e to the power minus 3x plus c. Well, so how can I find out the answer from here? If I take ln from both sides, ln e to the power y plus ln of y minus 1, that will be taking the ln on both sides, ln of c minus e to the power minus x minus 1/3 e to the power minus 3x. So ln of e to the power y is y. However, it is not so easy to find out the solution in the explicit form of y. Where explicit form এটা সলিউশনটা বের করা পসিবল হচ্ছে না, that we can observe in here, right? এক্সপ্লিসিট ফর্মে বের করা যাচ্ছে না। সো আমাদেরকে যখন তুমি দেখবে যে তোমার ক্যালকুলেশন একটা পর্যায়ে এটাকে এক্সপ্লিসিটলি, যেমন এখানে ওয়াই এর এক্সপ্লিসিট ফর্মে আমরা এটাকে লিখতে পারছি, বাট এখানে ওয়াই এর এক্সপ্লিসিট ফর্মে লেখা যাচ্ছে না। সো দেন আমাদের উই ডোন্ট নিড টু প্রসিড টু সিম্পলিফাই দিস ফর্ম. So in that case, y plus ln y minus 1. So in that case, what we'll stop here. I mean, এটাকে আমরা কেটে আবার আমরা যেখানে অরিজিনাল ছিল সেখানে অ্যান্সারটা লিখে দেব। If it is happened যে আমরা y এর explicit ফর্মটা বের করতে পারছি না, right? So we'll write our answer here. Okay. Is it okay for everyone? ঠিক আছে? আচ্ছা। Okay. So we have few more problems in here. How about number 21? Number 21. 21. So for number 21, we have dy by dx equals to what is given, x into square root of 1 minus 1. So I'm just randomly taking few problems, right? তোমার কিন্তু বাসায় প্র্যাকটিস করতে হবে তোমাদের by yourself. Okay. So what will you do? এটা সলিউশন তোমরা বের করার চেষ্টা করো তো, try by yourself. Everyone please try to find out this solution by yourself. Have you got the solution? এটা কিন্তু একদম ইজি। রাফুল ইসলাম রনি, আর ইউ দেয়ার? শুনতে পাচ্ছ? রাফুল ইসলাম রনি,
Kazi Mushfiq Rahid, can you hear me? Kazi Mushfiq Rahid? Yes, sir. Sir, have you got the solution? এটা কিন্তু একদম ইজি প্রবলেম। করছি। Shakil Hussain. Shakil Hussain, are you there? Shakil Hussain, Mohammad Shakil Hussain. Yes, sir. Oh, sir, have you got the solution? Sir, করতেছি। Sir. Sir, পেয়েছো right sir? Yes, sir. Root over 1 minus root over x square plus 2c. Well, so this will be square root over of 1 minus y square dy x dx, right? Taking the integration on both sides, what will be the integration of 1 by square root over of 1 minus y square? The integration কি হবে? Can someone tell me? What will be its integration? 2 into 1 minus y square whole square. No. Sin inverse y? Right, exactly, sin inverse of y. এখানে তুমি যেটা বলছিলে রাইট স্যার, যদি y থাকতো তখন আমাদের একটা অপশন আসতো, তুমি যেটা বলছিলে, বাট এটা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি আমাদের ফর্মুলার মধ্যে পড়ছে 1 by square root over of 1 minus x square dx এর ফর্মুলা কি sin inverse of x, so we have y here, so sin inverse of y. Okay, sir. রাইট সাইড হচ্ছে x square by 2, দ্যাট মিন্স আমাদের কিন্তু ইনভার্স ট্রিগোনোমেট্রিক ফাংশনের যে ফর্মুলাগুলো আছে, হ্যাঁ, সেগুলো কিন্তু মেমোরিতে রাখতে হবে, although the variable is different form in here, plus c. So you are very close to get the answer, right? Y equal to what? Y is now sine of x square by 2 plus c. That is our answer. Look, within 4 lines we have got the answer in here. That's why I said this problem is very easier one. Okay, ম্যাথ 130 তোমরা একটু রিভিউ করে নেবে এই কোর্সটার জন্য, তার কারণ হচ্ছে যে এখানে অনেক ইন্টিগ্রেশন আছে যেগুলো ম্যাথ 130 কনসেপ্ট ইউজ করে আমরা ইন্টিগ্রেশন গুলো কমপ্লিট করি। তো বেসিক্যালি আমরা ম্যাথ 250 তে তো আমরা অনেক ইন্টিগ্রেশন কভার করেছি, সো ম্যাথ 250 যারা করে আসছো আই গেস লাইক এই কমন ইন্টিগ্রেশন গুলো কিন্তু তোমাদের মানে অলরেডি মেমোরিতে থাকার কথা। ওয়েল, তোমরা চুজ করো which problem that you can choose. Acha, let's choose one problem, few problems from here. I would like to choose now here this one. 24. So dy by dx now is given by, এই প্রবলেম গুলো কিন্তু ডিফিকাল্ট প্রবলেম না, একদম ইজি প্রবলেম, তোমাকে জাস্ট how to complete the integration সেই ফরম্যাটটা জানা থাকতে হবে। So this problem is also additionally given a condition y2 equal to 2, y2 equal to 2. Okay, so how can we solve this one? কিভাবে solve করবে এটা? So we can write down here 1 by y square minus 1 dy, 1 by x square minus 1 dx. Can you please tell me if I try to integrate this both side, so left hand side integration টা কিভাবে কমপ্লিট করব, মানে লেফট হ্যান্ড সাইড যেভাবে করবে রাইট হ্যান্ড সাইড তো এখানে সেভাবে ইন্টিগ্রেশন কমপ্লিট করবে, the differences are here are only the variable. So লেফট হ্যান্ড সাইড ইন্টিগ্রেশনটা কিভাবে কমপ্লিট করব? Any idea, guys? Shardar Tayeb, are you there? Shardar, Yes, sir. বলতে পারবে, হিন্টস দিতে পারবে যেটা কিভাবে সলভ করব, ইন্টিগ্রেশন করব? স্যার এটা কি লন নিয়ে? হ্যাঁ, লন তো পরে আসবে। ফর এক্সাম্পল এখানে যদি আমাদের y স্কয়ার না থাকতো, রাইট, তাহলে কিন্তু লন y মাইনাস 1 ইজিলি চলে আসতো, বা x স্কয়ার না থাকলে ইজিলি আমাদের লন y মাইনাস 1 বা লন x, কিন্তু এখানে আমাদের x স্কয়ার আছে, y স্কয়ার আছে, রাইট, তো কিভাবে করবো এটাকে? So what will you do? So আমরা 1 by y square minus 1 কে পার্শিয়াল ফ্র্যাকশন করব 1 by y plus 1 y minus 1, right? মনে আছে ম্যাথ 130 কনসেপ্ট,
এটাকে যদি আমি y plus 1 sorry 1 sorry not 1 if I write down here y plus 1 এটাকে পার্শিয়াল ফ্র্যাকশন করার জন্য আমাদের বেসিক পার্শিয়াল ফ্র্যাকশন ফরম্যাটটা না ফলো করলেও চলবে, ইজিলি ফলো করা যায়। y minus 1 minus y plus 1 এখানে মাইনাস দিয়ে দিলে 1 1। now if you look at here y minus 1 minus y minus 1 2 এক্সট্রা চলে আসবে, 2 দিয়ে ডিভাইড করে দেবো 1/2। দেখো তো হচ্ছে কিনা, বুঝতে পারছো কিনা? Yes, sir. সর্দার বুঝতে পারছো? সর্দার তায়েব, ইয়েস স্যার, বুঝতে পারছি। তো এটাকে তুমি পার্শিয়াল ফ্র্যাকশনের যে ফরম্যাট আছে সেই ফরম্যাট ফলো করেও করতে পারো। সো আমি একটু ডিরেক্টলি করেছি কারণ আসলে উই অলরেডি নো হাউ টু ইউজ পার্শিয়াল ফ্র্যাকশন মেথড, ঠিক আছে? সিমিলারলি 1/x² minus 1 কি হবে? 1/x² minus 1 কি হবে বলতো? তো we can follow the same rule, half 1/x plus 1 minus 1/x minus 1. So write down here half, কেমন? 1/y plus 1 minus 1/y minus 1 dy, কেমন? half integration again 1/x plus 1 minus 1/x minus 1 dx. বুঝতে পারছো সবাই? So now this half and half can be cancelled out. Now এখন তুমি ইন্টিগ্রেশনটা কমপ্লিট করলে লেফট হ্যান্ড সাইডে তুমি পাবে ln of y plus 1 minus ln of y minus 1 equals to ln of x plus 1 minus ln of x minus 1. So since we have all these logarithm terms, so আমরা এখানে ln c use করব, ln c. So therefore taking ln in here, ln y plus 1 over y minus 1 ln of x plus 1 into c, itu plus c format আছে, divided by x minus 1. Taking ln from both sides, basically কাটাকাটি করি না আমরা, জাস্ট তোমাদেরকে দেখালাম আর কি, যেটা ক্যান্সেল আউট হয়ে গেলে you will have y plus 1 over y minus 1 equals to c into x plus 1 over x minus 1. তো তুমি চাইলে এখান থেকে কিন্তু এটাকে আমরা বলি যোজন বিয়োজন করি, I mean like simplify করি, so then we will be able to get the value of y. So if I add y plus 1 plus y minus 1 to y divided by y plus 1 minus y plus 1 to y plus 1 plus y minus 1 to y, or y plus 1 minus y plus 1 to, here will be c into x plus 1 plus x minus 1 divided by c into x plus 1 minus x minus 1. So I think you understand what I am doing here. So finally our solution becomes this two cancelled out, y is equals to c into x plus 1 plus x minus 1 c into x plus 1 minus x minus 1. That's it. That is our answer. I hope you understand. বুঝতে পারছো? Oh sorry, we should not right, we should not stop here because we have a condition. হ্যাঁ, কিছু বলছিলে? স্যার সি কি দুইবার লিখতে হবে উপরে নিচে? স্যার একটা কনস্ট্যান্ট রাখলে হয় না? না না, এটা তো আমি তো একটা সেফ অ্যাপ্লাই করেছি, রাইট? ওকে ওকে। এটা সিম্পলিফিকেশন করেছি। তো নাও নেক্সট হচ্ছে y2 equal 2 ইউজ করে এখন আমাদেরকে c এর ভ্যালুটা ফাইন্ড আউট করতে হবে। সো লেট মি ইরেজ হিয়ার। সো therefore y2 equal to 2, সো ইউজ করে আমরা c এর ভ্যালুটা বের করব। সো given that y2 equals to 2, which implies x equals to 2, y equals to 2. So therefore the solution becomes, right, y will be
replaced by 2. C, x will be replaced by 2 plus 1 plus 2 minus 1. C, 2 plus 1 minus 2 minus 1. C, sorry, 2. 2 minus 1, so here C into 2 plus 1 means 3, sorry. 3C, 3C plus 1, 3C minus 1, okay. So from here, everyone please try to find out the value of C. C এর ভ্যালুটা find out করো। Of course, also we can find out the value of C from this point as well. এখান থেকে আমরা C এর ভ্যালুটা find out করতে পারি। If you want to use this expression to find out the value of C, that will be also okay. So আমরা যদি এই ফর্মুলাটা অ্যাপ্লাই করি তাহলে হচ্ছে আমাদের 2 plus 1 2 minus 1, যে আমরা এটাকে অ্যাপ্লাই করি এখানে 2 plus 1 2 minus 1 C into 2 plus 1 2 minus 1. Therefore C will be equals to, I guess, 1 only. 2 plus 1 2 plus 1 এখান থেকে ক্যান্সেল হয়ে যাচ্ছে, right? 2 minus 1 2 minus 1 ক্যান্সেল হয়ে যাচ্ছে। C, value of C will be 1 only. Have you got same values from here? মানে তোমাকে try করো। Yes, sir. Yes, sir. So C equals to 1. So finally our solution becomes, so basically যে কোনো একটা করবে, মানে এখান থেকে তুমি চাইলে এটা বের করতে পারো অথবা from this part থেকে তুমি এটা বের করতে পারো। So finally our solution becomes, so therefore the solution becomes y equals to C is 1, right? X plus 1 x plus 1 plus x minus 1 over x plus 1 x plus 1 minus x plus 1. The result becomes this one is cancelled, right? X cancelled, y equals to x, which is the only result. We can find out it here. Yep. If I'm not wrong, if we don't have any wrong calculations, so that is the result in here. X plus 1 plus x minus 1, 1 cancel. X plus 1 minus 6 plus 1, x is cancel. There is 2, there is 2x, so y equal to x. Y equal to x is the final solution. Okay. Yes, that is the solution. Is it okay? So, and let's try last one. 20, let's try. Why don't we try 28? 28. It's given by 1 plus x to the power 4 dy, 1 plus x to the power 4 dy plus x into 1 plus 4y square plus x into 1 plus 4y square dx equals to, right hand side is 0 and condition is given by y1 equals to 0. Okay, so
what shall I do here? 1 by 1 plus 4y square dy plus x by 1 plus x to the power 4 dx equals to 0. This is what we can do. Did you understand what we have done in here? Yes, sir. Yes, sir. So যেটা আমরা করেছি 1 plus x to the power 4 and 1 plus y to the power 4 দিয়ে 4y square দিয়ে ডিভাইড করেছি, তাতে হয়েছে কি dy এর সাথে 1 by 1 plus 4y square থাকছে এবং dx এর সাথে x by 1 plus x to the 4 থাকছে. So now you can easily solve this problem. এটা এখন তোমরা easily solve করতে পারবে. We can write down here, this is 1 by 1 plus 2y square dy, and this can be written as x by 1 plus x square whole square dx equals to 0. Okay, this is y square. So now find out the solution. Solution টা কি হবে? So guys, have you found the solution? It is also easier one, not so difficult. Have you got the solution? So in this case, we will have tan inverse of 1 by 1 plus x square, right? Tan inverse of 2y, but y is preceded by 2, so 2 দিয়ে divide হবে, plus for this case if we can write down x square কে যদি আমরা u ধরি, for example, if we choose x square equals to u, then x dx will be half du, right? So finally x dx will be half du 1 plus u square du, that will be half tan inverse of u, so half tan inverse of u means x square, so this will be half tan inverse of x square, and here 0 এখানে আমরা integral constant c use না করে c by 2 use করব, so that this two can be cancelled out. Finally we will have tan inverse of 2y plus tan inverse of x square equals to c. Okay, so if I would like to find out the result, tan inverse of 2y equals to c minus tan inverse of x square, and the final answer will be y equals to half of tan c minus tan inverse of x square. That is my answer. Okay, so but we have to find out the value of c. In order to find out the value of c, we will use this equation.
So for these equations, let me consider this part. So we'll use this equation. So given that y1 equals to 0, which implies x equals to 1, y equals to 0. So therefore this equation implies, okay, this equation is tan inverse of 2 into 0 plus tan inverse of x square means 1 equal to c. Now tan inverse of 0 is 0, tan inverse of 1 is pi by 4 equals to c. So আমরা এই রেজাল্টটা ফাইনালি c equals to pi by 4, c equals to pi over 4. Okay, c equals to pi over 4. So we have got our the value of the integral constant c. So therefore our result is y equals to half 10. C is pi by 4 minus tan inverse of x square. So that is our final answer. Okay, any question here? Is it okay for everyone? Guys, can you hear me? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, so I hope you understand the solution process. বুঝতে পারছো সবাই, right? Ji, sir. Okay, so we have few more problems in here. So এখানে বাকি যে প্রবলেমগুলো আছে বাসায় প্র্যাকটিস না করলে কিন্তু তোমরা তোমাদের সলিউশন প্রসেস বা ম্যাথ 130 যে কনসেপ্টটা তোমাদের এখন ল্যাকিংস আছে সেটা কিন্তু ফুলফিল হবে না, রাইট? মানে তুমি প্রবলেমস গুলো প্র্যাকটিস করলেই কিন্তু ম্যাথ 130 কনসেপ্ট গুলো তুমি আবার রিকল করতে পারবে, আদারওয়াইজ পারবে না, রাইট? ওকে, সো হিয়ার উই হ্যাভ ফিউ মোর প্রবলেমস। ওকে, কিছু মডেলিং এন্ড অ্যাপ্লিকেশনস টাইপের প্রবলেম আছে, এগুলো তোমরা বাসায় একটু প্র্যাকটিস করে বাসায় ট্রাই করবে। এন্ড জিলের বই থেকে বেসিক্যালি এই প্রবলেমগুলো নেওয়া হয়েছে। সো তোমাদের জিলের বইটা দেখো, তারা আশা করি তোমাদের যদি কোনো ল্যাকিংস থাকে এটা তোমরা ফাইন্ড আউট করতে পারবে, আর উই ক্যান ডিসকাস লেট আমার নেক্সট ক্লাস আমরা ডিসকাস করতে পারবো। বাট আই উড লাইক টু লিভ দিস প্রবলেমস ফর ইউর হোমওয়ার্ক, প্র্যাকটিসিং ওয়ার্কের জন্য এটা রাখা হয়েছে। ওকে, is it okay for everyone? Yes, sir. Okay, sir. So as I have told you in the first class, a course mainly focus on different solution procedure, okay, for differential equations. Okay, so এখানে আমরা যেটা যে সলিউশন মেথডটা আমরা এই লেসন ডিসকাস করছি সেটা হচ্ছে যে very simplest differential equation, linear first order differential equations, okay, ঠিক আছে? and the problems then and the right hand side dy by dx equals to f of xy, যে ক্যাপিটাল ফাংশন অফ xy ছিল, that was separable, মানে আমরা এটাকে ফাংশন অফ x and ফাংশন অফ y এই দুটো ভেরিয়েবলে সেপারেট করে দেন এটাকে আমরা ইজিলি সলভ করতে পারছি। is it okay? is it clear? সো আমরা এখন নেক্সট লেসনে যাব। নেক্সট লেসনে যেটা হচ্ছে লাইক ফাংশন অফ এক্স ওয়াই, ক্যাপিটাল এফ অফ এক্স ওয়াই বা স্মল এফ অফ এক্স ওয়াই যেটা থাকবে রাইট হ্যান্ড সাইডে, দ্যাট ক্যান নট বি সেপারেবল। যদি সেপারেবল না হয় তখন কি হবে? ওকে, ঠিক আছে, সো দ্যাটস এ কোশ্চেন। সেপারেবল হলে তো আমরা, যদি লিনিয়ার ফার্স্ট অর্ডার হয়, যদি সেপারেবল হয়, দেন উই ক্যান ইজিলি সলভ বাই দিস মেথড। ওকে, ঠিক আছে, সেপারেবল না হলে তখন কি হবে? So that is a question. So then we have to follow another method যেটাকে আমরা বলছি exact method. Okay, ঠিক আছে? So এখন আমরা exact differential equation দেখবো, then exact method ইউজ করে কিভাবে differential equation সলভিং হয় সেটা আমরা দেখবো। Okay, so but keep in mind next যে মেথডটা আমরা স্টাডি করছি সেখানে আমরা কনসিডার করছি the given differential equation is not separable. We cannot write down this as gx and hy, এই ফর্মুলাটা আমরা সেপারেবল করতে পারবো না।
Okay, ঠিক আছে? Is it okay for everyone? So we cannot do this. যদি আমি এটা করতে না পারি then আমরা কিভাবে সলভ করব? Okay, so let's move on to the next lesson. So এই লেসনের এই মেথড নিয়ে তোমাদের আর কোনো কোশ্চেন আছে? Do you have any questions? So we have solved several problems in here. No, sir. Okay. So now let's have a look into this lesson, lesson 3. So in this case, we'll discuss about the exact differential equations. I mean, if a differential equation cannot be solvable by separation of variable method, then our next method হচ্ছে exact differential equation কিভাবে solve করব. Okay. আচ্ছা, before going into the exact differential equation, so আমরা math 250 এর একটু simple concept আমরা এখানে একটু analysis করছি. Okay, very simple একটা concept. সেটা হলো if z is a function of xy, right? If z is a function of xy, then its total differential dz can be written as del z by del x into dx plus del z by del y into dy. Come on. So for the special case, if z equals to f of xy equals to c, যদি constant হয়, then dz will be 0. I mean, its differentiation, if z is constant, okay, if z is constant, then its differentiation with respect to any variable will be always 0. That means total differential dz is 0. That means z has no change. Okay, so dz will be 0. If dz is equal to 0, so dz equal to 0 represents del z by del x into dx plus del z by del y into dy. This term will be 0. This term should be set as 0. এটাও আমাদের 0 হতে হবে. Okay, so del z by del x into dx, del z by del y into dy equals to 0. Right. So now del z by del x into dx, del z by del y into dy কে আমরা যদি একটু ডিফারেন্ট ফরম্যাটে লিখি, সেটা হচ্ছে যে del z by del x. What will be this? This should be, if z is a function of xy, z যদি আমাদের function of xy হয়, right? So theoretically, del z by del x can be also a function of xy. Let's say this is m of xy. Okay, cool. Similarly, del z by del y should be also a function of xy. So let's say this is another function of xy, right? So I can write down then del z by del x as m xy and del z by del y is n xy. But what is m xy? Capital M of xy is basically del z by del x, and capital N of xy is exactly is del z by del z del y. Okay, so here m of xy is del z del x, n of xy is del z del y. So now if I take the differentiation with respect to y to m del m del y will be what? Del square z by del y del x. And if I take the differentiation of n with respect to alternate variable, I mean x, so we take the partial differentiation of m with respect to y, and we take the partial differentiation of n with respect to x, right? So in that case, after taking this process, right, okay, so del m del y is del square z by del y dlx, del n del y is del square z by del x del y. Okay, so you can see these two terms are same, right? These two terms are same. Since these two terms are same, then we can say del m del y is equals to del n del x. So আমরা এই দুটো টার্মটাকে আমরা সেম রিপ্রেজেন্ট করতে পারি, ইকুয়াল রিপ্রেজেন্ট করতে পারি. ওকে, ঠিক আছে? So finally, if what we can see, if z is a function of xy and if f of xy is equals to c, then what will happen? Del square z by del y del x equals to del square z by del x del y, which will be equals to del m del y equals del n del x, where
m is del z by del x, n is del z del y. ওকে, ঠিক আছে। সো এখানে আমরা ম্যাথ টু ফিফটি কনসেপ্ট অ্যাপ্লাই করে উই ক্যান বেসিক্যালি প্রডিউস দিস রিলেশনশিপ, এই রিলেশনশিপটা আমরা প্রডিউস করতে পারছি, রাইট? সো নাও ইফ ইউ লুক এট হিয়ার, del dz ইকুয়াল টু 0 কনসিডার করে del z বাই del x dx প্লাস del z বাই del y dy ইকুয়াল টু 0, এই যে ইকুয়েশন আমরা পাচ্ছি, অর সাবসিকুয়েন্টলি এই যে ইকুয়েশনটা পাচ্ছি, ইফ ইউ লুক এট হিয়ার, দিস ইজ এ ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন, রাইট? ওকে, this is a differential equation of order 1. So then we can write down a definition. A first order differential equation of the form mxy dx plus nxy dy equal to 0 is called an exact differential equation if and only if mxy dx plus nxy dy is exactly the total differential of f of xy. Basically this part is a total differential of z equals to f of xy, z equals to f of xy. ওকে, ঠিক আছে। সো f of xy বেসিক্যালি এখান থেকে আমাদের সলিউশন হিসেবে বের করতে হবে, f of xy equals to c সলিউশনে বের করতে হবে। সো ক্রাইটেরিয়া ফর অ্যান এক্সাক্ট ওডি তাহলে কি হবে, কন্ডিশনটা কি হবে? সো mxy dx plus nxy dy equal to 0, এটা যদি এক্সাক্ট হয় তাহলে এটা সলিউশনটাকে আমরা f of z equals to f of xy equals to c ফরম্যাটে লিখতে পারি। z equals to f of xy equal to c ফরম্যাটে আমরা একটা সলিউশন পাবো, রাইট? এই ফরম্যাটের একটা সলিউশন আমরা পাবো। But what is the criteria that f of xy equal to c is a solution of this types of differential equation? Then the criteria হচ্ছে del m by del y should be equals to del n by del x, এই ক্রাইটেরিয়াটা আমাদের ফলো করতে হবে, মানে স্যাটিসফাই করাতে হবে। ওকে, from this first order differential equation. So criteria for an exact ODE is what? If mxy and xy are continuous in x and y and have continuous first partial derivatives, then a necessary and sufficient condition that mxy dx plus mxy d0 dy equal to 0 be an exact differential equation if and only if del m del y should be equals to del n del x. Okay, ঠিক আছে। তাহলে আমাদের differential equation now, from now on, we will have the differential equation of this form, and if this form is an exact differential equation, then we have to verify this condition, and if this is happen, then we have to find out the solution of this form, এই টাইপের সলিউশন আমাদের বের করতে হবে। So we will start with this one, এই ফরম্যাট থেকে আমরা স্টার্ট করব। দেন সেকেন্ড ফেজটা হচ্ছে বেসিক্যালি সেকেন্ড স্টেপ হচ্ছে আমাদেরকে del m del y equal to del n del x করতে হবে। সো এই কন্ডিশনটা মেমোরিতে রাখা একদম ইজি। সো m always stay with dx and always stay with dy, m টাকে করব অল্টারনেট ভেরিয়েবলের রেসপেক্টে পার্শিয়াল ডেরিভেটিভ, n টাকে করব অল্টারনেট ভেরিয়েবলের রেসপেক্টে পার্শিয়াল ডেরিভেটিভ। ওকে, if they are equal, then we will say this is exact, এটা হচ্ছে একটা exact differential equation, and then its solution will be always have the form f of xy equal to c. সলিউশনটা এখান থেকে কিভাবে এখানে আসবে সেটা আমরা একটু পরে দেখছি। But so far you have to keep in mind that mxy dx plus nxy dy equal to 0 is a differential equation, সেখান থেকে বেসিক্যালি আমাদের এক্সাক্টনেসটা কিভাবে ভেরিফাই করব সেটা একটু তোমরা মেমোরিতে রাখো। ওকে, ঠিক আছে। Should you have any questions here? Is that okay? Well, so now we'll move to the solution process with some examples. Okay, for example, how the questions will be coming in our exam. So questions আসতে পারে, for example তোমার যদি MCQ question আসে তাহলে কেমন আসবে? Check whether the given differential equation is exact or not. তাহলে তুমি exact যদি তুমি বের করতে চাও তাহলে for example for this differential equation whether this is exact or not, তুমি দেখো this differential equation cannot be separable. তোমাকে যদি এটা এই differential equation এর সলিউশন বের করতে বলা হয়, how will you do that? Previous method দিয়ে কিন্তু এটা ইউজ করা যাবে না, সেপারেশন করা যাবে না। দ্যাট মিনস তোমার যদি x plus y dx my plus
x minus y dy equals to 0 হয়, তুমি x and y কে কি এখান থেকে সেপারেট করতে পারবে? নো। যদি এখানে xy থাকতো, এখানে xy থাকতো, তাহলে x and y কে সেপারেশন করা পসিবল হতো। বাট at this from this expression of the differential equation, x and y cannot be separated from each other, isn't that okay? Yes, sir. So we cannot separate, এটাকে separate করতে পারবো না, right? And that's why it is noted in here, this ODE is not separable. So তার মানে still it is a first order differential equation because dy is powered by 1, dx is powered by first order differential equation. Okay, so it is first order differential equation, but the problem is this differential equation is not linear. এটা linear না, কারণ y এর সাথে dy এর multiply আছে, right? or x এর সাথে dx এর multiply আছে. This differential equation is not linear. It's a non-linear differential equation of order 1. Okay, ঠিক আছে? So for such a cases, we will then check whether the given differential equation is exact or not. Separation যদি না হয় তাহলে আমরা exactness-টা চেক করব. It's a first order differential equation but non-linear. So exactness-টা চেক করব. Exactness চেক করতে হলে কি করতে হবে? So dx এর সাথে যে প্রোডাক্টটা আছে, right, that we will consider as m, আর dy এর সাথে যে প্রোডাক্টটা থাকবে, that we will consider as n. Okay, so m of xy is there, n of xy is there. Now what next? Next, m will be partially differentiated with respect to alternate variable, means y, and n should be partially differentiated with respect to variable x. Okay, because x plus y is staying with dx and x minus y is staying with dy. Okay, ঠিক আছে? So del m by del y is equals to 1, del n by del x equals to 1. So this implies that del m by del y is equals to del n by del x. So therefore, the given differential equation is an exact differential equation. Is an exact differential equation. That means there is a solution of the form f of xy equals to c. Now the question is, how can we find out f of xy? Okay, so if you remember our first slide, okay, so del z by del x, z equals to the f of xy, right? Del z by del x equals to m. So in this case আমরা যদি এটাকে আরেকটু explicitly লিখতে চাই, I mean this form, এটাকে যদি আরেকটু explicitly লিখতে চাই, basically del z by del x equals to m, right? If z equals to f of xy যদি হয়, that's basically del f by del x equals to m. Similarly, you have del z by del y equals to n, del z by del y equals to n. So you can write down del f by del y equals to n, right? So using this information, we will be able to find out the solution f of xy টা আমরা বের করতে পারবো, f of xy equals to c. That is written in here, f of xy equals to c. এটা একটা solution আমরা বের করতে পারবো. Okay, ঠিক আছে? Now let's do it. Let's see how can we do this. Okay, so this is what we have written in here. So del f by del x will be m, right? Thus the given equation is an exact, and there is a solution f of x equal to c such that del f by del x, ওই যে আমরা ফার্স্ট স্লাইডে যেটা দেখেছি, del f by del x equals to m and del f by del y equals to n. So m is what? M is exactly what? This is m, this is m. So m is basically del z by del x, which is otherwise del f by del x, right? And this is exactly n. So n is basically del f by del y. Okay, ঠিক আছে? So m was del f by del x, right? M was del f by del x, and n is del f by del y. So if del f by del x is m, so therefore we can write down del f by del x, m can be replaced by its original form x plus y. So del f by del x is equals to x plus y. So now what will you do? If we will take dx multiplication to both sides, del f by del x into dx plus x plus y into dx, right? And then we can cancel out this dx term and this del x terms and this dx terms. Okay, ঠিক আছে? So we can cancel out these two terms. We will have finally integration of df or del f, whatever. So integration of, as you know, integration of dy equals to y, integration of dx equals to x, right?
So if you have integration of del f, integration of del f means there is no other variable in here, right? Integration of del f will be f. So integration of del f will be f of xy equals to xk different integration করলে will be x square by 2, y কে integration করলে হবে xy with respect to x plus gy. Okay, so why did we add gy here? This is another question. So যখন তুমি x এর রেসপেক্টে ইন্টিগ্রেশন করবে, বেসিক্যালি তোমার x এর রেসপেক্টে ইন্টিগ্রেশন করলে তোমার y হচ্ছে সেখানে কনস্ট্যান্ট, রাইট? সো whenever you complete this integrations you have to always add a constant. সেই কনস্ট্যান্টটাকে আমরা যেহেতু x এর রেসপেক্টে এখানে ইন্টিগ্রেশন কমপ্লিট করছি, we consider that constant is a function of y. সেই কনস্ট্যান্টটাকে আমরা ফাংশন অফ y হিসেবে কনসিডার করছি, বিকজ with respect to x is y is constant. যদি আমাদের y থাকে তাহলে তো আমরা অ্যানসার বের করতে পারবো, যদি y না থাকে তাহলে আমাদের কোনো প্রবলেম হবে না আন্ডার দিস theoretical calculation. Okay, so therefore f of xy is obtained by x square by 2 plus xy. How about next one, next case, del f del y equals to n of capital N of xy. So del f del y is capital N of xy whose value is x minus y. So therefore del f by del y আমরা already del f by del y তাহলে আমাদের কি হবে? So we know that f of xy is x square by 2 plus xy plus gy, right? So what will be del f del y here? তাহলে del f del y টা কি হবে? del f del y, so del f del y হবে এখানে 2 x2 and 2 cancel out plus x y x, right? Y হলো y respect integration করলে this will be only 1 plus gy is will be g prime y, g prime y, right? Okay, so let's check again what will be del f by del y. So del f by del y will be here 2x by x, right? With respect to y যদি আমরা calculate করি, right? That will be with respect to y, del f by del y, this will be x, right? Plus g prime y. So I think we missed something in here. এটা 2 miss করেছি probably. We missed a 2 in here, and right hand side x minus y will be left like that. Okay, let me check again. Del f by del y is x square by 2 to, oh sorry, no, it was right. We have made a mistake in here. So y respect যখন integration করব, x square by 2 is constant, so this will be 0. এই টার্মটা ভ্যানিশ হয়ে যাবে, this will be 0, right? xy, we have y here, so x থাকবে and g prime x, so we don't have 2 here. So x plus g prime y will be the partial derivative of f with respect to y. X minus y is in the right hand side, right? Okay, so g prime y will be then what? This x will be cancelled out. G prime y will be here minus y. Okay, so then we have to calculate gy, evaluate gy, find out gy. So integration of g prime y dy equals to minus y dy, and using the second fundamental theorem of calculus, integration of a derivative of dy will be g of y is equals to minus y square by 2. Okay, so we are not putting here any basically integral constant, এখানে কোনো integral constant add করছি না, because our desired solution হচ্ছে f of xy equal to c, where c is a constant. Okay, so f of xy then will be what? F of xy হচ্ছে আমাদের x square by 2 plus xy gy y now has been found by minus y square by 2. Okay, equals to c. So this is our very close to the solution. So আমরা যদি এখন এটাকে সিম্পলিফাই করি, x square plus 2xy minus y square equal to c, which is our final solution. So এটা হচ্ছে আমাদের final solution. So using the exact method, the solution process is little bit lengthier, but তুমি যদি মেথডটাকে করতে পারো, গ্র্যাব করতে পারো, right? So you can easily find out the solution. Now tell me if you have any question here. So I'd like to request to everyone to follow the solution process by yourself on your notebook, so that if you have any questions you can ask me. So এখানে স্টেপস গুলো কিন্তু ইম্পর্টেন্ট, স্টেপস গুলো এখানে দেখানো আছে, স্টেপস গুলো ইম্পর্টেন্ট। What will you do? তুমি ফার্স্টে this is step 1, this is step 1, step 1, this part is step 2, step 2, okay, and then this part is step 3, step 3. প্রত্যেকটা প্রবলেমে কিন্তু আমরা এভাবে সলভ করব,
and then finally the solution is this one. It is step 4, final solution is step 4. So should you have any questions, please ask me. So guys, have you followed this discussion? Yes, sir. So everyone please এই যে ক্যালকুলেশনটা করেছি সবাই এই ক্যালকুলেশনটা আবার করো বাই yourself on your notebook right now, ওকে? তাহলে তুমি মেথডটাকে তুমি বুঝতে পারবে, গ্র্যাপ করতে পারবে। Is it okay for everyone? Yes, So I am sir. giving you 5 Yes, sir. minutes or so to follow this method. And by this time, let me take your attendance. So এই চ্যাপ্টারে যতগুলো প্রবলেম আছে এখান থেকে একটা প্রবলেম তোমরা কুইজে পাবে, এখান থেকে একটা প্রবলেম তোমরা মিডে পাবে। So all these problems can be solved by the same method, similar method, same method, not similar but same method তুমি সলভ করতে পারবে। Step 1, step 2, step 3. So this should be step 1. এটাকে আমি step 2 লিখেছি বাট step 1 হবে। Step 1 হবে। Step 1 হচ্ছে exactness checking, step 2 হচ্ছে f of xy বের করতে হবে, step 3 হচ্ছে f of xy বের করবে del f by del x equals to m ইনফরমেশন থেকে, দেন এখানে তুমি একটা ইন্টিগ্রাল কনস্ট্যান্ট পাবে যেটাকে তোমার gy লিখতে হবে। অনেক স্টুডেন্ট কিন্তু এখানে gy না লিখে একটা c লিখে, এরপরে এই স্টেপ 3 তার কোনোভাবেই সে কমপ্লিট করতে পারে না, কারণ c যখন তুমি এখানে লিখছো তখন তুমি এখানে এটা তোমার 0 হয়ে যাচ্ছে এবং তোমার এখান থেকে তোমার এই যে gy equals to minus y square by 2 এই যে সলিউশন আসছে এটা তোমার এখানে আসবে না। সো বি কেয়ারফুল অ্যাবাউট রাইটিং ইন্টিগ্রাল কনস্ট্যান্ট অ্যাট স্টেপ 2। এখানে c লিখলেই কিন্তু তোমার অ্যান্সার আর আসবে না, মিলবে না, কোনোভাবে তুমি স্টেপ 3 এর পরে রেজাল্ট ফাইনাল রেজাল্ট তুমি ম্যাচ করতে পারবে না। সো দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, এই পার্টটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট, এই পার্টটা যেটা আমি বক্সের ভিতরে রেখেছি, ভেরি ইম্পর্টেন্ট পার্ট এটা। স্যার ফার্স্ট স্টেপটা নিয়ে আমার একটু কনফিউশন ছিল, ফার্স্ট স্টেপটা অ্যাকচুয়ালি কি করতে হবে? ফার্স্ট স্টেপটা করব, দেখো এই যে মেথডটা আমরা ফলো করছি এটা কিন্তু ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশনটা এক্সাক্ট হলেই কিন্তু এই মেথডটা ফলো করতে পারবো, আদারওয়াইজ পারবো না, বিকজ দিস মেথড ইজ, এই যে মেথডটা ফলো করছি এটা কিন্তু আমাদের ফার্স্ট স্লাইডে কিন্তু এটার একটা রাফ নলেজ আছে, ওকে? সো স্টেপ 1টা অ্যাকচুয়ালি স্টেপ 1টা তোমাকে করতে হবে এই জন্য যে whether you will follow this method or not. দ্যাট মিন্স তোমার স্টেপ 1টা হচ্ছে এক্সাক্টনেস চেকিং, ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশনটা এক্সাক্ট হবে কিনা, ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন এক্সাক্ট হলেই কিন্তু তুমি এই মেথডে সলভ করতে পারবে। দ্যাটস ওয়াই স্টেপ 1টা হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্ট। স্যার এক্সাক্ট না হলে তখন? এক্সাক্ট না হলে তখন আমাদের নেক্সট মেথডে আমরা যাব। আজকে এই লেসনে শুধুমাত্র এক্সাক্ট হলে কিভাবে সলভ করব সেটাই আমাদের এখানে অ্যানালাইসিস ডেসক্রাইব করা আছে। ওকে স্যার। আচ্ছা স্যার আরেকটা জিনিস, del m by del y equal to 1 এরপর del n by del x equal to 1, এই জিনিসটা কেমন আসলো? ওকে, সো এটা পার্শিয়াল ডিফারেন্সিয়েশন হচ্ছে m of mxy equals to x plus y, রাইট? এটাকে তুমি পার্শিয়াল ডিফারেন্সিয়েশন করবে উইথ রেসপেক্ট টু y, m কে অলওয়েজ y রেসপেক্টে করতে হবে। সো m কে যদি y রেসপেক্টে পার্শিয়াল করো, ম্যাথ 250 কনসেপ্ট, x এর পার্শিয়াল ডিফারেন্সিয়েশন উইথ রেসপেক্ট টু y 0 বিকজ x is constant with respect to y, y এর পার্শিয়াল ডিফারেন্সিয়েশন উইথ রেসপেক্ট টু y কি হবে বলো? ও স্যার বুঝতে পারছি, 1। ওকে গট। সো আবার n যখন থাকবে n টাকে করব x এর রেসপেক্টে পার্শিয়াল ডিফারেন্সিয়েশন, dx এর সাথে যে টার্মটা থাকবে প্রোডাক্ট থাকবে সেটা হবে m, dy এর সাথে যে প্রোডাক্ট হবে সেটা হবে অলওয়েজ n, n কে x এর রেসপেক্টে পার্শিয়াল করব, n is given by x minus y, সো x কে x এর রেসপেক্টে পার্শিয়াল ডিফারেন্সিয়েশন করলে হবে 1, y কে x এর রেসপেক্টে পার্শিয়াল ডিফারেন্সিয়েশন করলে হবে 0। সো we have got that del m by del x is equal to del m by del y is equal to del n by del x, since this result and this result is same.